Hello students, welcome back to Statistics by Savita. ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Just I give you the model question paper 1 mark and 2 marks questions. Here the first question, just this is a model question paper 1. Define a fertility is there. If how to write the 1 mark question says only a one sentence or it is a one word. One sentence, what you have to write it? What is fertility? ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಟು ಅ ವುಮನ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗಲ್ಲೇ ವುಮನ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಬರಬೇಕು. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಟು ವುಮನ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್. Second question, what is the second question? That is a define expectation of life. Expectation of life is nothing but the average number of years a person can live. Average number of years a person can live. You have to write it. Third one is a define price relative. Define price relative, don't write the notations. You have to write it in a sentence. The price relative is nothing but the price in the current year expressed in the percentage of the price in the base year. The price, the current year, that is a P1. You have to write it in the bracket, that is a P1 expressed in the percentage of the price in the base year. That is P1 divided by P0 into 100. The fourth one, that is name the index number which does not satisfy a unit test. ಯೂಸಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೇಮ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್? ಡಿಫೈನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು, ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. A time series is a set of statistical observation are used in a chronological order, or otherwise the chronological order of arranging the data in a chronological order, that is called as a time series. Chronological is nothing but it is on the basis of time. ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕೊರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಿಚ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದಾಗ ಸೀಸ್ನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಅದು ಸೀಸ್ನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರೋದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ ಸೀಸ್ನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರೀರಿ, ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ x1 x2 up to xn are a Bernoulli variation. x1 and here x1 x2 and x3 are the Bernoulli variates with a common parameter p, then what is the distribution of x is equals to x1 plus x2 plus x3. x1 plus x2 plus x3, that is a binomial distribution here. This is x1 x2 x3 are Bernoulli variates with a common parameter, then it is a common parameter, then what is the distribution of x1 plus x2 plus x3 means that is a binomial distribution. Then eighth one, comment on the following statement in a Poisson distribution means mean is 5 and variance is 3. This is a wrong statement.
Because in a Poisson distribution, mean is equal to a variance. Okay, this is a wrong statement anta baradre saaku neevu. Ille mean is equal to variance, that is equals to a lambda anta barkondbidi, alle baradbidi. Ninth one, if z is SNV, that is a probability of z is greater than k, that equal to 0.05, find the value of k. Find the value of k. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 0.05 ಇದ್ದದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿಲ್ಲೇ. ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 0.05 ಇದ್ದಾಗ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂದಾಗ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ 0.05 ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ a k value, that is a 1.64 is a answer. 1.64 is a answer. Define parameter in testing of hypothesis. What is a parameter? Statistical constant of the population is called as a parameter. A statistical constant of the population is called parameter. 11th question, what is a critical reason? Critical reason is the set of those values of the test statistics which leads to the rejection of the null hypothesis. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ನಿಮಗಲ್ಲೇ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನಲ್ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ null hypothesis. Okay, then what is the 12th question? That is write the formula for a standard error of p. The standard error of p is equals to the square root of pq divided by n. pq divided by n is a standard error of p. ಅಲ್ಲಿ 4 ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರು. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. What are control charts? And then control chart is a graphical device which is used to study and verify whether the production process is in statistical control or not. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯು ಸಿ ಎಲ್ಲು ಎಲ್ ಸಿ ಎಲ್ಲು ಸಿ ಎಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡಿವೈಸು. ಅದನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಸ್ ವೆದರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗೆ ಐತೆ ಇಲ್ಲೋ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದೆನ್ 14th one, in a transportation problem define the term basic feasible solution. Then what is a basic feasible solution? BFS. A feasible solution is said to be a basic feasible solution if the number of non-zero allocations are m plus n minus 1. The number of non-zero allocations ಅಂದರೆ 0 ಬರೋದಿಲ್ಲ, m plus n minus 1. That is m is nothing but it is a number of rows, n is number of columns. m plus n minus 1, that is not equal to a non-zero allocation. That is called as a basic feasible solution. Then the last question, what do you mean by inventory? Inventory is nothing but it is a physical stock of goods which is kept for the future use. These are the 1 mark questions in a first model question paper. And then just we observe the 2 marks questions. Explain the registration method in a vital statistics. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಬರ್ತ್ಸ್, ಮ್ಯಾರೇಜಸ್, ಡೆತ್ಸ್, these are continuously recorded. Where it is recording? The government officers or gram panchayat or municipality, corporation offices etc. maintaining the record of vital events. In the case of birth, the information regarding the date of birth, name of the parents, sex of the newborn baby and nationality, religion etc. will be registered. In the case of death, the information regarding
the date of death, name of the person or cause at death, parents name, address, etc. will be registering. ಓಕೆ, ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟು. ದೇ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸು, ಪಂಚಾಯತ್, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತತಿ, ಬರ್ತ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆದರೆ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತತಿ, ಡೆತ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆದರೆ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್? In a life table, if L1 is equals to 95,400 and L2 is equals to 93,492, then what is the mortality ratio you are calculating? The mortality ratio you are calculating as a L1 minus L2. D1 is equals to L1 minus L2. Then 95,400 minus 93,492, you have to minus it, then you are getting as a 1,908. Okay, 1,900, the mortality ratio is, first you have to calculate D1. The mortality ratio is equals to QX is equals to D1 divided by L1. D1 divided by L1 ಅಂದರೆ 1908 ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ L1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 95,400, ದಟ್ ಈಸ್ 0.02. Okay, then the 18th question, mention the two consideration for the selection of the base year. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕಾನಾಮಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ the 19th question, if P1 Q0 is equals to 187 only, na? This is okay. 187 and P0 Q0 is equals to 170, compute and appropriate index number. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ Q0 ಎರಡೂ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್. ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ತೊಗೋತಿದ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತಿ, P1 summation of P1 Q1 is summation of P1 Q0 divided by summation of P0 Q0 into 100. Then you have to calculate, the answer will come as a 110 into 100. You have to, must and should, you have to do it according to a formula. Then 21, question number 21, define irregular variation. Random, it is also called as either random or erratic. Give an example. The regular variation is the irregular movements of the data over a period of time. It is also called as a random variation or erratic variation. Andre sudden unexpected happenings, that is called as a irregular variation. The example is maybe the death rates are more in the earthquake or tsunami, etc. Increase in the death rate of a locality due to earthquake or tsunami, etc. You can take anything. The strike, increasing the price of the vegetables due to a strike, lorry strike or a railway strike. 22 is write down the merits and demerits of a moving average method. Merits and demerits of moving average methods are, you have to merits ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದವರು. Write down the merit and demerit. Okay, one merit and one demerit. Okay, the one merit is you have to write it moving average ಮೆಥಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನೆನಪಾಗೋದು, ಏನು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಹೇಳು, 3 yearly to 5 yearly 4 yearly. It is very easy. You can write a merit as it is a simple and easy to understand. It is a more flexible than other methods. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು, ಈಸಿ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಮೆರಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು ನೀವು. ಡಿಮೆರಿಟ್, ದ ಮೆಥಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಯೂಸ್ವಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
3 ಇಯರ್ಲಿ 4 ಇಯರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರಾಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗದ್ದು ಮತ್ತು ಎಂಡದ್ದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ 3 ಬರ್ತಾವೆ, 3 ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲೇ. Interpolation is the technique of estimating the value of the dependent variable for any intermediate value of the independent variable. The extrapolation is a technique of estimating the value of dependent variable for any value of the independent variable which is outside the range of the given series. Okay, the 24th question is a Q value is given as a Bernoulli distribution. It is a Q value is given. Then find the mean and variance of the distribution. Find the mean and variance of the distribution. Okay. Then Q value is given means you have to calculate 1 minus 0.6 ಅಲ್ಲ ಇದು 0.6 ಅಂದರೆ 1 minus Q means that is a 0.4. Mean is equals to 0.4 and variance is equals to P into Q, that is 0.4 into 0.6, that is a 0.24. Okay, then the next question is in a Poisson distribution, if P of x is equals to 0, that is equals to 0.1225, write down the PMF. Okay, write the PMF ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದಾಗ ನೀವು e ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೋತಿರಲ್ಲ, e ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆಯೂ 1 ಬರ್ತದೆ, ಕೆಳಗೂ 1 ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ e ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ಚಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದು ಏನು ಚಾರ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು 0.1225 ಎಲ್ಲ ಐತಂತ ಹುಡುಕಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, then differentiate between type 1 and type 2 errors. Differentiate type 1 and type 2 error ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. That is also a very important. The error that occurs by rejecting all the null hypothesis when it is actually true. The error that occurs by accepting a null hypothesis when it is actually not true, that is called as a type 2 error. First one is a rejecting a null hypothesis when it is true, that is called as a type 1 error. Accepting a null hypothesis when it is actually not true, that is a type 2, ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎರಡು ಅಂಥೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. 27th question is mention the any two conditions of applying a chi-square test for a goodness of fit. 28th question is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ the total frequency should be a large. The total frequency should be a large. The second one is that the theoretical frequencies should be 5 or more. That is called as a independence of the goodness of fit, chi-square distribution, the two conditions. Then 28th question, what are the chance causes of variation? The chance cause is a small amount of variation for which no specific cause can be attributed or termed or identified, that is called as a chance causes. ಇಲ್ಲೆರಡು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಚಾನ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ಸು ಮತ್ತು assignable causes. The second type of assignable causes is it is a quality of the product where the cause can be precisely identified. ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ಇರ್ತೈತಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅಸೈನೇಬಲ್ ಕಾಸ್ ಒಳಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಅಸೈನೇಬಲ್ ಕಾಸ್. Then the next 29th is which
the two feasible solution 12 and 10 and 14 and 4 in of an LPP maximizes the objective function z. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಐತಿ. z is equals to 5x plus 4y ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ 12 ತೊಗೋರಿ, y 10 ತೊಗೋರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದು 14 ತೊಗೋರಿ, y 4 ತೊಗೋರಿ. ಇದು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಡನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. 100 ಏನೋ ಬರ್ತದೆ, 12 ಮತ್ತು 10 ಹಾಕಿದಾಗ 100 ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಜಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ EOQ Model 2. ಯಾವುದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ Model 2 ಅಂತಂದಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್. Model 2 ಅಂದಾರಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ 0. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಇರ್ತದೆ Model 2ದಾಗ. Model 1ನಾಗ ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 1 mark and 2 marks ಆಫ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1. ಇದು ನಾನು 5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಭಾಳ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಲೆಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕು ಓನ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಲಿಮಿಟೇಷನು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸರ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸರ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸರ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.